state-of-the-art skid steer loaders are designed and built for maximum performance, safety, and versatility. High power, reliability, and durability are part of this machine's DNA. Convenient service features make maintenance easy. The CAT 216B3 skid steer loader with many work tool options is ideal for construction, material handling, landscaping, and other applications. Building construction. A higher load lifting capacity increases your productivity. எப்படி ஒரு ஹைட்டாக இருந்தாலும் மேடாக இருந்தாலும் ஏறி உள்ளே போய்ட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வெளியே வரும். சின்ன வண்டியாக இருக்கும், எல்லாம் சந்துலேயும் பொந்துலேயும் போய்ட்டு வந்துடும். வேலை செய்கிறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். எவ்வளோ சுகரான இடமா இருந்தால் உள்ளே போய் கட் பண்ணி உள்ளே போய்டும். வெளியே வரணும், அதுவும் ஒரு வேஸ்ட்லேயே வெளியே வந்துவிடும். பக்காவாக இருக்கும் வண்டி. இந்த மிஷினு 8 ஹவர் ஓட்டினாலும் உடம்பு வலி கிடையாது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். Caterpillar, we brought it here inside, which will efficiently supporting us taking the material inside the basement, as well as all the filling activities which where this bigger equipment can't approach to do that filling, as well as all the concreting areas where we can able to bring the materials inside, and wherever the height restrictions are there, it is sufficiently helping us on a holistic manner to complete the activities within the stipulated period. On the capital cost investment aspect, I am very much happy on that. It's a very good equipment. Material handling. All-day comfort and ease of operation allows you to work for longer. இந்த மிஷின் ஃபேக்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம். மண் எடுத்து போய் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. வேஸ்டேஜ் பொருள்லாம் எடுத்து போய் ஒரு இடத்துல போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. சின்ன சந்திலையும் ஈஸியாக போகும். இந்த மிஷினு சின்ன இடத்துலையும் ஈஸியாக திரும்பும். இந்த மிஷினில் 2 அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று பக்கெட்டு, இன்னொன்று போர்க் லிஃப்ட்டு. இந்த வண்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 2-3 பிராண்ட் நாங்கள் பார்த்தோம். எங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கிறது இந்த மிஷின் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அவுட் சைட் த சாண்ட் கலெக்ஷன் அண்டு அயன் பார்ட்டிகல் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கலெக்ஷன், மோல்டு ரிஜெக்ஷன் casting. For all purpose, we are using this machine. We used 8 manpower per day. Now the manpower is reduced to 1. Within 4 hours, we can load 6 to 7 tons for production. This machine is worth and easy to operate. I recommend this, and I very much thank to Caterpillar. நான் ஒரு 7 வருடமாக இந்த தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஹாலோ பிளாக் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வண்டி. இதை யூஸ் பண்ண தான் இதோட விஷயம் அதிகப்படியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். உற்பத்தி அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறோம். ஆளுங்களோட உடல் உழைப்பு ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ என்னன்னாக்கா ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம். ஆனால் அதே டைமிங் தான். நான் தான் வாங்கியிருக்கேன் வண்டி, வேறு யாரும் டிரைவர்லாம் கிடையாது. என்னோட யூஸ் தானே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த பக்கெட்லேருந்து அந்த ஃபோர்க்குக்கு மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. Waste management. The anti-stall feature prevents the engine from stalling and increases fuel efficiency. இந்த வண்டி 1 இயராக ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஆல்ரெடி 2 இயர்ஸாக வேறு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். இது ஜாஸ்டிக் நடத்தால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது வண்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. அன்லோடிங் பண்ணதும் லோடிங் பண்ணதும் ஈஸியாக இருக்குது வண்டி. சின்ன இடத்துல கூட வண்டி கட் பண்ண முடியுது. ஃப்ரண்ட்டு போயிட்டு பேக்கும் வரலாம். இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபெடல் இருக்கிறதால வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா பவர் வேணும்னா ரேஸ் கொடுத்துடலாம் காலையும். மற்ற வண்டியெல்லாம் லிவர் டைப் பண்ணதால 8 ஹவர் ஓடுறதே கஷ்டம். இந்த வண்டி ஜாஸ்டிக் ஆனதால் 12 ஹவர்ஸும் ஈஸியாக ஓட்ட முடியுது. இந்த வண்டியில் பார்க்கிங் லைட் இருக்கிறதால சைட்லேயும் சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வர முடியுது. இந்த வண்டி வாங்கி இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன். ஹையரிங்க்கும் சரி, எங்கள் ஓன் ஜாப்புக்கும் சரி நல்லா இருக்குது. நல்ல இன்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பெரிய இன்கம் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எந்த வண்டியில் வேணாலும் ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுக்கு நல்லாவே மைலேஜ் கொடுக்குது. சர்வீஸும் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு இப்போ லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு.